Hey guys, so break muna tayo sa mga speaker, audio equipment, tsaka sa mics. Ngayon ay bubukas tayo ng Macbook Air M5. So this is an unboxing video. Hindi po ito fresh unboxing kasi nabuksan na po siya. And as we open the box, we have there the sky blue color. So depende po sa lighting, lalabas talaga yung sky blue or icy blue or kung ano man blue. Importante blue siya. So andyan titingnan natin, napaka-premium, napaka-light. So this is the M5 MacBook Air. So kung titingnan natin dito sa gilid, we have there the charging port, dalawa pong USB-C Thunderbolt ports, mabilis po yan. And then we also have here yung headphone jack kung saan nilalagay yung headphones, napaka-premium. So this weighs 1.24 kilograms at 11.3 millimeters yung tin na yon. Ito ay napakagaan at kung titingnan natin sa likod, napaka-premium yung build. Ayan. So as we open it, try natin i-open syempre. Bakit ba naman hindi? When we open it, we have here the keyboard. Ang ganda po ng keyboard na to. And then ito yung model natin ay merong 13.6 liquid retina display. So 500 nits po yung brightness niya at meron po siyang true tone. So pakita nga, titingnan natin. Ayan. So that is the display of this MacBook Air M5 Solid. Kung hindi po yung naitatanong, meron itong 12 megapixel center stage camera dun po sa taas. So titingnan natin, ito ngayon, that is our M5 MacBook Air. Meron tayo dito kasama braided na MagSafe charger na cord. So braided siya, hindi siya madaling masira. Hindi kagaya ng relasyon yun na nasira na. And of course, we have here yung mga paperworks, and also we have here yung charger na, yung pinaka power brick niya. So ito po ay 40 watts na power brick adapter na. So there you have it. We have here the MacBook Air M5 in sky blue. Tatry ko to and I will tell you what I found out sa next review. Bye!